Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada channel saya, Indosenia. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan untuk menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Baiklah, saya akan mereaksi kembali salah satu video daripada channel Falas Klasik, yaitu sebuah channel YouTube reaction daripada negara Malaysia. Dan kali ini sang admin akan mereaksi sebuah video YouTuber yang berkunjung ke Kuala Lumpur yang berjudul Kuala Lumpur Tak Bagus, Perempuan Perangai Teruk. Oke, bagaimana videonya? Mari kita saksikan sama-sama. Apa yang hebat sangat dengan Kuala Lumpur ni? Sampai blogger-blogger yang singgah di KL ni over promosi. Bila saya sampai di Kuala Lumpur, saya tengok tak ada apa yang hebat pun. But overall, I think it's a really average city. There's nothing too spectacular about it. Hai, selamat datang ke Falas Klasik. Terima kasih kerana datang ke sini. Harap anda semua sehat dan cergas. Ya, bagi yang pertama kali melihat Falas Klasik, silakan berkunjung ke channel dia dan silakan subscribe channel dia. Banyak video-video yang sangat bagus untuk kita nonton. Blogger yang singgah di Kuala Lumpur ni, dia tak berapa puas hati lah bila dia berada di Kuala Lumpur ni. Tak tahu, saya tak tahu kenapa, tapi saya dengar video ni, dia cakap macam ni. Dia kata, apalah yang hebat sangat dengan Kuala Lumpur ni, tak ada benda yang istimewa pun. Lagipun dia kata, saya baik aja dengan semua orang. Dia kata, ada sekumpulan wanita bukan berbangsa Melayu, layan dia dengan teruk sangat, dia kata macam tu. Dan lagi satu, dia kata bila dia order makanan, semua makanan tu dah letak ikan kering ataupun ikan bilis, saya tak tahulah. Dia kata dia tak suka ikan kering. Dia suka makan ikan tapi bukan ikan kering. Apa tak reti bahasa ke? Bila orang dah cakap jangan letak ikan kering, dia orang letak juga. Jadi beliau ni dah jadi macam merajuk lah. Tengok muka pun macam merajuk, merungut dan tak puas hati. Dan blogger ni buatlah di Indonesia sebut ikan asin, ikan kering. Dia kata adalah benda-benda sikit yang dia suka jugalah. Tambahnya lagi, wifi di KL teruk. Beliau dah ada di 7 tempat berlainan di KL ni. Dia kata wifi teruk sangat. Lebih teruk daripada negara Filipino. Jomlah kita ke video ni dan dengar daripada blogger tu sendiri. Mari kita saksikan. So Mari kita after saksikan sama-sama. spending some time here in Kuala Lumpur, I think I'm about ready to leave my final review of the city. So overall, I think it's literally an okay city. It's nothing too crazy. It's not a must-see. Sederhana saja. This is about Kuala Lumpur. I don't know how it is in Penang or other cities. This review is strictly for Kuala Lumpur. But overall, I think it's a really average city. There's nothing too Bagi dia biasa-biasa saja spectacular Kuala Lumpur about it. katanya. If you're planning on traveling to another country, if you're in Southeast Asia, sure, I recommend go see it. But besides that, it's really nothing to write home about. Nothing too amazing. Tidak ada yang luar So I'll biasa. go over what I like and what I don't like about it. What do I like about it? I think the people here are kind of friendly. They're not like a lot of travel vloggers. They like to lie. Any country Orangnya they go to, baik-baik, the people are so katanya. friendly. It's not always true. They like to say that in every single country they visit because they just have this. They just like to say everyone is just so friendly when they're not. But here they're moderately friendly. 6 out of 10 on the friendly scale. People are pretty good here. The malls are really huge here. Honestly, bigger than like Bangkok's malls, I think. You can see some beautiful scenery here. Beautiful rooftop pools. Dia bandingkan dengan Number one Bangkok thing ya. I like about it though is it's pretty low cost to stay here. You can get a really cheap condo, hotel, whatever you need, real cheap here. So that's one thing that's pretty good. That's about it for things I like about it.
So I'll go into the things I don't like about it now. There's Dia quite hanya a few suka actually. kondonya The itu things murah. I don't like Itu saja, about yang Kuala lain tidak Lumpur suka. is the Wi-Fi is terrible. Hmm. The cell service is terrible. Worse than even the Philippines. Like it's really bad, guys. Lebih buruk dari You have no idea. Filipina katanya. I've been Wifi in di like Kuala 7 Lumpur. different places while I'm here. I haven't had one good experience. One good experience with the internet here. It's all just terrible anywhere I go. Another thing I don't really like too much about Kuala Lumpur is all the food here, no matter what it is, they put dried up fish on it. Now I've gotten kind of used to it, but I don't like dried up fish all that much. Dia tidak It's not suka my ikan favorite thing in kering. the world to eat. Now Malaysian food is actually pretty good, but just the dried up fish, and then you tell them no fish, they don't understand, they still put fish on. I love fish. Mereka tak paham. I just don't like dried up fish. So another thing is that I don't really like about Kuala Lumpur is I felt like I've been discriminated against a little bit. There's a certain race of people, the women, it's only the women. The men are cool of this race. It's not Malays, but you guys can do the math. I don't want to specifically say, but this group of people, they treat me really rudely, no matter what. I'm friendly to everybody. Everybody I treat nicely, but I feel like I'm being treated Dia dilayani in an dengan tidak unfair baik. way by the women of this group that lives here in Malaysia. It's not Malay women. I just don't want to say what it is. But I've just been treated very rudely for no reason several times. Just with a Tapi really bukan bad wanita attitude. Melayu. For really no reason. I've never had that happen to me anywhere Orangnya kasar. in any country on earth ever, except for here. Overall, guys, Kuala Lumpur is an alright city. I'd recommend visit it if you can. There is a lot of cool stuff to see here, the caves, the malls, the views, beautiful views. A lot of negatives here too. Overall, I'm glad I came here, glad I experienced it. Is it my favorite city? No. Would I come back again? I don't know. But overall, my final score, Kuala Lumpur, after being here for several weeks, Markah I'm going to 62. give it the score of 6.2 Serendah out itu of kan 10. Malaysia, Kuala Lumpur. Jadi katanya kalaulah sesiapa tu datang ke Asia ni, berada di zon ni, datanglah kalau nak datang ke Kuala Lumpur. Tak ada benda yang hebat sangat. Dia bagi markah 6.2 per 10. Skor tu lah, skor markah bagi Kuala Lumpur. Ini khas untuk KL saja dia kata. Dia tak tahu pasal Penang ke tempat-tempat lain. Tapi apa yang dia nampak di Kuala Lumpur. Bila beliau berjalan di satu lorong tu, dia nampak ada kotak elektrik yang diletak di lorong-lorong jalan tu. Jadi dia kata dia pernah tengok satu filem ya, yang ada kotak elektrik macam tu dan ada orang lalu lah ikut jalan tu. Tiba-tiba ada macam pancaran arus elektrik keluar daripada kotak tu dan orang tu pun gaib katanya. Jadi bila dia berjalan ikut jalan lorong tu, dia rasa takut. Hai, ini imajinasi dia dah macam tinggi ni. Boleh buat movie dah ni. Not the best score, but still pretty good. Anyways, guys, thank you for watching. Subscribe if you like these travel videos. I'm gonna try to make them as long as I can. Forever, hopefully. To be honest, this goes on for like a really long time. I don't know if I want to walk all the way down there. I'm gonna head back. If this video gets 600 likes, I'll fly back to Kuala Lumpur and I will walk all the way down this sidewalk and see where it goes. Those electrical boxes. Electrical boxes like these kind of scare me because at one of my jobs I had to watch a video about art. Tapi tempat-tempat yang dia lewati sebenarnya tempat-tempat yang cukup cantik ya. Bersih juga sebenarnya. Hanya mungkin karena selera dia yang agak lain. Sehingga kemudian dia mengatakan bahwa ini buruk. Tapi sebenarnya bukan juga buruk sih. Lebih kepada selera dia yang tidak cocok dengan Kuala Lumpur. Dan Kuala Lumpur mungkin tidak cocok untuk tempat dia. Arc flashes. Do you guys know what an arc flash is?
It's when those boxes will just shoot off like a ray of electricity and it literally makes you disappear. Like it doesn't electrocute you, you vanish. And it's like terrifying to me. And ever since I saw that video, whenever I'm walking past a Oke, demikian tadi video telah kita saksikan tentang seorang YouTuber yang datang ke Kuala Lumpur dan dia mengatakan bahwa Kuala Lumpur itu tidak bagus dan kesannya itu sangat buruk lah untuk Kuala Lumpur. Pendapat saya bahwa dia tidak melihat Kuala Lumpur sebagai sebuah kota yang sangat bagus, walaupun adalah Kuala Lumpur termasuk salah satu kota metropolitan. Dia mungkin berasal dari sebuah negara Eropa yang mana metropolitan itu hal yang biasa dan tidak ada keistimewaan daripada Kuala Lumpur untuk bisa dinikmati. Satu sisi dia punya selera itu agak sedikit berbeda dan tidak cocok dengan Kuala Lumpur. Karena selera dia yang berbeda ini kemudian dia menilai bahwa Kuala Lumpur tidak cocok bagi dia dan dia mengatakan bahwa Kuala Lumpur buruk. Ada beberapa fasilitas yang dia sangat tidak suka sebagai sebuah kota metropolitan, yaitu wifi yang sangat buruk. Dan dia mengatakan lebih buruk daripada wifi yang ada di Filipina. Selain itu, dia juga bertemu dengan orang-orang di Kuala Lumpur yang dalam pelayanannya itu dia sangat kecewa dan tidak bagus. Perkataannya dia tidak bisa terima sehingga dia mengatakan bahwa perangai daripada orang yang ada di Kuala Lumpur itu sangat teruk atau sangat buruk. Oke, apapun itu adalah pendapat dia dan kita menghargai pendapat dia dan semoga ada perbaikan-perbaikan terhadap kota Kuala Lumpur sebagai salah satu destinasi wisata di Asia Tenggara. Demikian, apabila ada hal-hal yang ingin Anda komentari, silakan berkomentar di kolom komentar dan apabila Anda suka dengan video ini silakan share, like, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.